наше параллельное русско-греческое издание. И давайте, как это было у нас в прошлый раз, Ирина, попросим вас читать по-гречески, стих за стихом потихонечку. Ирина, вы с нами? Да, да. Окей. Kai eutius enankesan τους μετετάς αυτού εμπένα εις το πλόιον, kai προάγειν εις το πέραν προς Βετσαϊδάν. Heos αυτός απολούει τον όχον. Тотчас он велел ученикам сесть в лодку и плыть прежде него на другой берег, в Вифсаиду, не дожидаясь, пока он отпустит народ. Да, пожалуйста. Давайте несколько слов прочтем, потом прокомментируем. Kai αποταξάμενος αυτοίς απέλτεν εις το όρος προσέουξασтай. Он простился с народом, или простившись с народом, он поднялся на гору помолиться. Kai οψίας γενομένες εν το πλόιον εν μέσω τες θαλάσσες, kai αυτός μόνος επί τες γης. Настал вечер, лодка с учениками была посередине моря, а он на суше один. Но вот несколько, как обычно, переводческих комментариев, какие проблемы, какие места здесь вызывали у меня вопрос. Мы будем говорить, когда остановимся на содержательной стороне этого пассажа, разбор этого пассажа. Такой некоторой странности, что Иисус велит ученикам плыть прежде него на другой берег, не дожидаясь, пока он отпустит народ. Он велит им идти про агейн эстопера, феосаутос апулюи тон охлун. Дальше буквально по-гречески сказано апотаксаменос аутойс, то есть простившись с ними, он отошел на гору помолиться. Строго говоря, с точки зрения того, кто тут может быть референтом аутойс, с кем он прощался. Это можно так понимать, что он простился с учениками. Это будет картина немножко странная, что он прощает с учениками, говоря, чтобы они уплывали, пока он будет прощаться с народом, а дальше после этого сразу же восходит на гору. Так что, по-видимому, здесь аутойс – это скорее народ. Вот я позволил здесь себе ставить народ в 46 стихе, он простился с народом. Да? Как бы, здесь считаю, что вот это апотаксаменос отсылает к той же самой ситуации, о которой до этого говорит глагол аполюи, тон охун. The question that I raised. Я понимал, I think. Yes. Well, so, I mean, I think that this is, the purpose of this is to set up, to prepare for the actual miracle, right? So Jesus has to be separated from the disciples on the sea, and then he's going to come across on the water. So, I mean, it's a somewhat awkward way of preparing for that, but that's the way I would see it, you know, that it's to set up the miracle, set up the situation. Yeah, but my question that I wanted to discuss was more prosaic and referring to the practical grammatical question.
who is the reference? Who is the reference of this autois? Is this the reference to the disciples whom he asked to go to another side of the sea, or the ochlos? I understood that this apotaxamenos refers to the same situation as apoluei before this. And following this exegesis, I translated this as «он простился с народом». Не он простился с ними, что подразумевало бы по-русски, на самом деле, скорее апостол, сколько он простился с народом. Okay? Yeah, I think that's correct, you know, because the disciples are already in the boat on the sea, right? And Jesus has stayed behind. And I mean, it is strange because I don't think there's any other case where he has to say goodbye to the crowd, you know, where he has to dismiss them. You know, what is that? Is that a formal ceremony? You know, go with God. But the function of the whole thing is to give time for the disciples to get into the middle of the sea. So not only does Jesus dismisses the ochlos, but then he also goes up to the mountain and prays. So by the time he's finished praying, the disciples in their boat are in the middle of the sea. And meso tes thalases in verse 47. So I think that's an attempt to give the disciples time to get and meso tes thalases. Okay, there are several exegetical or maybe theological questions related to these verses, but I suggest we read till the end of the pericope, and then we look at the pericope as a whole. Есть еще какие-то у кого-то здесь присутствующих вопросы, замечания или предложения по переводу вот этих нескольких стихов, не по экзегезе, именно по переводу, то, пожалуйста, задавайте ваши вопросы или говорите ваши предложения. Окей. Тогда, Ирина, давайте досчитаем, скажем, так вот, точно таким же образом, стих за стихом до конца перекопы, скажем, до 51 стиха включительно. И тогда уже заговорим про перекопу в целом. Kai idon autos basanizomenus ento elaunein, engar ho animos enantios autois, perite tarten phylakhen tes nuktos, erchetai pros autus, peripaton epites talasses, kai etelen pareltein autus. Hoide idontes auton epites talasses, peripatunta, edoxan hoti fantas maestin, kai anekraxan. Pantes gar auton eidon kai etarachtesan, hode eutius elalesen metauton kai lege autois, tarseite egoemi mephobeiste, kai anebe pros autus eistoploion kai epopasen ho animos kai lian ekpirisu en heautois existanto. Окей. Он видит, как тяжело им было грести, видел их тяжело, как тяжело им было плыть. Конечно, мы не очень ясно понимаем, что здесь имеется в виду под
энтой лаунаим, плыли ли они под парусами, а, наверное, гребли, если говорится, что энгархо анемос энантиос, то есть идти против встречного ветра можно чуть только на веслах. И тогда в 4-ю стражу ночи, это, мне кажется, достаточно важный момент, что у нас ночь делилась на 4 стражи, на 4 периода, которые отдельная команда ночных сторожей была ответственна. И 4-я стража – это, соответственно, у нас получается последняя стража ночи, да? То есть у нас вся сцена начинается с вечера, да? Настал вечер, лодка с учениками была посреди моря, а приходит к ним уже, когда начинается последняя, 4-я часть ночи. То есть как минимум 3/4 ночи, собственно говоря, почти всю ночь, они здесь без Иисуса одни. Да? Ночь они проводят одни и борются с противным ветром. Да? Я думаю, это очень существенно для понимания символики всей этой перекопы. Вот уже на исходе ночи, перед этартно филокентос нюктос, он приходит к ним, идя по морю, и уже собирался пройти с ними рядом. Это тоже, может быть, словом, которым нам как-то стоит остановиться и задуматься, потому что по логике вещей, если речь шла о том, что он должен был их догнать, то и дальше мы читаем про то, что он вошел к ним в лодку, то это не должно было быть обозначено греческим глаголом парерхумай, пройти мимо. То действительно буквально получается, что он собирается пройти с ними рядом или миновать их. Учитывая, что очень весь этот рассказ символически нагружен, возможно, стоит задуматься, почему именно этот глагол, буквально означающий пройти мимо, миновать, был здесь выбран в этом месте перекопа. Когда они увидели, что он идет по морю, то они подумали, что это призрак, и закричали. Вот дальше, как я уже говорил, у нас очень часто у Марка встречаются такие поясняющие предложения, которые вводятся у нас союзом гар, да? Пантас гародон эйдон. Вот я для себя решил их в своем переводе отмечать скобочками. Да? Ну, немножко переводить это гар русским потому что или ибо, мне кажется, было немножко как такой over-translation. Смысл в том, что эта гар даже не столько обязательно будет именно причину, сколько будет какой-то дополнительный бэкграунд, который нужен для понимания ситуации читателям и слушателям. Но он тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь, это я, не бойтесь. Он вошел к ним в лодку, да, то есть, получается, вначале он собирался пройти с ними рядом, и только после того, как они подумали, что это призрак, и закричали: «Анебе прос аутус». Пошел к ним в лодку, и ветер стих. Ученики были вне себя от изумления. I think it's clear that the whole scene is a symbolic one. Yeah, I agree. Take into account that the setting is the night. The scene starts in the evening before night began. And then Jesus reaches his disciples already in the 4th quarter of the night. This means that almost the whole night they were alone, and they were
trying to cross the sea, but the wind was against them. And then he reaches them. And there are two moments that at least caught my eye. And I wanted to think about the concrete meaning of these words or images. That's the verb parerchomai here, because it will be quite natural for Jesus just to get into the boat when he reaches them. But it seems that the Greek text says something completely different. He wanted to go further. Yes. Well, I do think it's a symbolic passage, and that Mark's readers would see themselves in the situation of the disciples, struggling to make it in the storm of persecution. And Jesus comes to them just at the point where night is beginning to give way to light. It somewhat looks forward to the scene at the tomb at the beginning of chapter 16, where he comes also, just as it's starting to get light. And I think, and you probably thought of this yourself, that there are also Old Testament echoes, and especially of the theophany in Exodus 33. Wait a second, I'll show the screen. Exodus 33 verse. Starting at verse 17 and going into chapter 34. God reveals his glory to Moses by passing by. So just a question for our audience. We'll make a demonstration. Друзья, вот мы сейчас хотим этот наш пассаж сравнить с пассажем из Ветхого Завета. Теофания книги «Исход», да, 33 глава. Как мне лучше здесь вывести один греческий текст или греческий текст, который будет перемежаться, скажем, с русским, стих за стихом, чтобы можно было вам проследить? Что лучше для вас? Ну, проще, конечно, с переводом. Переключаемся вот на этот режим. Я на секунду должен сейчас случиться. Простите меня. Извините. Давайте почитаем тогда вместе с Джоэлем вот тот текст, который Джоэль упомянул, да? Joel, are you with us? Yes. Should we start with reading Exodus chapter 33? Maybe I open it in Russian or in English in order for us to quickly look
at essence. And then we'll switch back to the Greek when we come to the keywords. Okay. You want me to read in Alf Yeah. English? No, in Russian. По-русски? Okay. Yeah. I'll read it in English. I have the Net's translation. Okay. Then the Lord said to Moses, even this word that you have spoken, I will do for you. For you have found favor before me, and I know you above all others. And he says, that is, Moses says, show me your own glory. And he said, God said, I will pass before you in my glory, and I will call my name Lord before you, and I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. And he said, you shall not be able to see my face, for a person shall never see my face and live. And the Lord said, look, a place is near me. You shall stand on the rock. Now, whenever my glory passes by, I will put you in a hole of the rock, and I will cover you with my hand until I pass by. And I will take my hand away, and then you shall see my back parts, but my face will not appear to you. Thank you, Joel. Joel read New English translation of the Septuagint, because if we try to look for Old Testament parallels to the pericope of Mark that we're just looking at and studying, then the Septuagint itself, or the close word-to-word translation of the Septuagint, would be more useful. So we just looked at the whole picture. Let's look at the Greek verses, which are especially important for us. Joel, you want to draw our attention to Exodus 33:19, yeah? Yeah, I think that's the first time where the word appears, and then it appears several more times. Several more times. We're just looking. Там, где у нас в еврейском тексте написано, что Бог говорит: я проведу всю славу мою или все добро мое пред лицом твоим. Что бы это ни значило по-еврейски, но, по-видимому, действительно речь идет про то, что вот некая такая вот доступная зрению вот, ипостась божества или проекция божества может здесь оказаться видимой, проходит, да? Эту картинку переводчик Септуагинты упрощает. Я паралепсомой, протерессу. Я пройду, как бы пройду мимо тебя, да? Тот же самый глагол парерхумай, форму которого мы встречаем здесь вот в нашем повествовании от Марка.
я пройду перед тебя. Здесь «те-доксе» надо, по-видимому, понимать как «дативус инструменти». George, can you read us once again the net translation of this first sentence of 3319? Yeah. And he said, I will pass by before you in my glory. In my And I glory. will, yeah. Okay. In any case, the Septuagint uses here the verb parerchomai, which literally means to pass by. And later on, we will understand what is meant by the Septuagint. В еврейском тексте у нас нету никакого намека, который давал бы в еврейском тексте этого стиха, который давал бы основание для переводчиков Септуагинты говорить про то, что Бог проходит мимо Моисея. Ну, разве что контекст, с которым мы столкнемся чуть дальше. Ну, тут есть одно отличие. Дело в том, что у Марка там аккузатив есть, там другое управление. Возможно, управление влияет на перевод глагола, нет? К этому мы сейчас вернемся. Начнем с того, что глагол выбран неожиданный. Для той сцены, о которой говорит Марк, глагол выбран неожиданный. Вот. А насчет того, что там происходит с управлением этого глагола и чем разнятся у нас исход 33 и вот наше место Марка, это мы чуть-чуть попозже поговорим. Вначале посмотрим про употребление глагола «парерхумай». Вот в этой центральной, можно сказать, для Тары сцене Теофании. Говорится, что не может человек увидеть лицо Божие и остаться в живых. И это, хотя вот в еврейском тексте на уровне глагола нет никакого объяснения для греческого парерхумай, но на уровне контекста понятно, поскольку не может человек увидеть лицо Бога и остаться в живых, то он пройдет мимо, парелте мугэдокса, пройдет мимо слава моя, то есть вот некоторая такая доступная лицезрению ипостась моя, я закрою тебя рукой моей, пока я не пройду. То есть пока будет опасность, что ты можешь увидеть мое лицо, то место, та расселена, где ты будешь находиться, будет прикрыто рукой. А вот когда я пройду, то ты сможешь меня увидеть, но не лицом к лицу. Внутри еврейского текста это тоже, конечно, очень интересное место. Похоже, что вот его автор пытался сочетать две разные концепции, два разных представления. Одно представление о том, что была теофания, и Моисей видел Бога. Другая концепция, другое представление о том, что не может человек видеть Бога лицом к лицу и при этом остаться в живых. Спрашивается, как же тогда мог Моисей увидеть Бога? И вот такая несколько неожиданное решение. Моисей увидел Бога, но не лицом к лицу. В этом контексте становится понятным, почему и зачем у нас здесь употреблен трижды, если мне память не изменяет, на протяжении этой маленькой перекопки из Ветхого Завета глагол парерхумай, Бог проходит мимо Моисея, чтобы Моисей его увидел, но не лицом к лицу. Okay, Joel,
we looked in Russian and in Greek at this pericope. Yeah, and I think you were talking about how in this passage, God says, nobody can see my face. But in another passage, Moses did see God face to face, right? So there's clashes in the tradition. And you know, the passage was so influential, it's later, it is reworked in the Elijah story, right? There's a similar, you know, passing by of God before Elijah in 1 Kings chapter 19. And then I noted in my commentary that par erchomai is even inserted into passages in the Septuagint where it isn't there in the Masoretic text. There avar is not there. Wait a second. Let's first look at passages in first Elijah's 1 Kings chapter 19, verses 11 to 13. Wait a second. Yes. This is the second most well-known theophany in the Old Testament. The most well-known theophany, of course, is that we just read, the theophany of God to Moses. And then the second one is the meeting of God and Elijah, almost in the same place, at the mountain Horeb. And within the world of the Old Testament, Horeb and Sinai are synonyms. То здесь у нас вторая по значимости теофания в Ветхом Завете, явление Бога или пророку Илие. И вот опять же повеление Илии: встань, выйди и встань пред лицом Господа. И вот Господь пройдет мимо тебя. Да? И сильный ветер, который сокрушает горы и сокрушает скалы пред лицом Бога. Ветер, дух, веяние. Мы знаем, что греческое пневмо, как и еврейское слово руах, самые разные может передавать значения внутри этого диапазона. И не в этом ветре, который сокрушает скалы, Господь, а за этим ветром этой бури землетрясение, и не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь, а после этого коль дамама дакка, вот некий тихий звук, да? Оная аура слептес, веяние тихого ветра, как это пишет русский перевод стандартный. Вот и в нем Господь. То есть у нас действительно явным образом рассказ о явлении Бога Илии был во многом смоделирован, по-видимому, уже существовавшему к этому моменту рассказу о том, как Бог является Моисею. И оттуда же у нас вот берется этот глагол «паралевсетай», да? But it may well be that though the idea that human being cannot see God face to face
is not explicitly mentioned here in the scene of theophany to Elijah, but still this idea that God passes by, that he has passed by, is somehow reflected in this picture of strong wind and the earthquake and fire. Mhm. And then after all these terrible things have passed by, Elijah sees, God reveals himself to Elijah after all these terrible things have passed by. Probably this is somehow an parallel or some analogy to what we have seen in the Exodus passage. What do you think about this? Yeah, I think so, but it's interesting. It's also, it's in conversation with it, and it's, you know, it makes me think of, Michael Fishbane, and, it's twisting this story. So God isn't in the wind. He isn't in the earthquake. He isn't in the sort of manifestations that you saw in Sinai in the Exodus, in the two Exodus stories, but he's in this soft kol demama daka. So but so the story of Elijah, it's playing with the Exodus story. But it does make me wonder about Mark, and his audience. I presume Mark didn't make this story up, so it already came down to him probably with these Old Testament echoes. But the story isn't really understandable if you don't know the Old Testament story. Then it's very strange. So, can we assume that Mark's audience would recognize this Old Testament tradition that is being echoed here? It's good. And how can he, and if so, how can he know that they will get it? In order to discuss this with better arguments and counter arguments, can we look at other passages that you mentioned, where in the Septuagint we have par erchomai, even in cases where, as you said, we do not have any hint in the Hebrew text for the usage of the verb par erchomai. Yeah, well, I mentioned the two that I mentioned in my commentary are Daniel chapter 12, verse 1. Wait a second. Daniel 12:1, that's the angelic vision. Ya'amod, in the Hebrew, it's Ya'amod, stands, whereas in the Septuagint, parleosetai. Let me show for our audience the Russian translation. Стоящий. И восстанет в то время Михаил князь Великий, или явится Михаил Великий Владыка, защитник твоего народа. Это достаточно буквальный перевод еврейского текста Ваэдгаги Яамод Михаэль.
Ахасар Хагадоль. В это время встанет, да? Более поздняя версия греческого Даниила, так называемая феодосионова версия греческого Даниила, которая стремится сделать перевод книги Даниила чуть-чуть поближе к еврейскому тексту, каким он был в этот момент, когда переводился так называемый феодосионов Даниил. Переводит это еврейское «яамод» глаголом «анастесетай», «встанет», «подымется». Окей. Но, это тоже может с какими-то какие-то определенные ассоциации вызывать, но мы сейчас не про это говорим. По крайней мере, это приемлемый семантический перевод для еврейского глагола «амад» – «стоять», «вставать». Более ранний перевод книги Даниила, несомненно, что именно этот перевод или какие-то более близкие к нему существовали в еврейской традиции в момент рубежа эр, да, потому что феодосионов Даниил, как принято считать, может быть, позднее этого времени. Но, по крайней мере, это более поздняя версия. Вот здесь у нас действительно появляется параллель с этой Михаил Ангелос Гомегос. Okay, Joel, and how do you understand the text of Daniel? I understand that your first interest in the Bible and the text that you know better than everyone else is Mark, but okay, let's look at Daniel. How Daniel's readers, I mean, the readers of the Daniel could have understood this text. I guess what I'm thinking is that parerchomai became a technical term for a theophany or angelophany, some sort of mystical experience. And that I guess, maybe the translator and some of the readers would recognize that, again, this is echoing Moses' experience and Elijah's experience, that it's, this is a term that brings up those sort of associations with very important revelations. Один очень важный момент. Давайте еще раз посмотрим на русский перевод еврейского текста. Мы будем считать, что Феодосионов Даниил примерно это же все и передает. Тогда восстанет или явится, или встанет Михаил князь Великий, стоящий из сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало. Но подразумевается, что Михаил здесь будет стоять за народ Божий. Могу я просить кого-нибудь, например, из наших присутствующих здесь филологов-классиков, просто буквально перевести, что же у нас в старом греческом переводе Даниила сказано, в этом более раннем, до феодосионовском, не феодосионовском. It's interesting here. I mean, this verse is, it's talking about the time of tribulation, and the phrasing here, Mark picks up in chapter 13, the stuff about heos tes hemeras ekenes, hemera thlipseos hoia uk egenethe afu egenethe san heos tes hemeras ekenes. That's Mark picks that up in chapter 13. Such tribulation as has never been. You mean these words that are quoted almost word by word in Mark when we speak about
when we hear about the last times. Correct. Yeah. Let's see. I told oh yeah, chapter 13, verse 19 of Mark. Wait a second, it's Yeah, very interesting. yeah. Mark chapter 13 13 is the eschatological discourse, and verse 19. verse 19. I have put all these texts on one page in order for us to have the possibility of comparing different versions of Daniel to what we hear in Mark's. Θλίψεις, γόε ουγέγονεν το ιάουτε, απ αρχές κτήσεως, γες οχεν, έκτισεν ο Θεός, έως του νιούν, καί ούμε γένεται. Okay. Θλίψεις γόε ουκ εγενέται. Απ εγενέτεσαν έως τες ημέρες εκείνας. Θλίψεις γόε ουγέγονεν, αφού γενετέται έθνος επί τες γες, έως του καιρού εκείνου. Okay, we have three versions of the same expression. It will be interesting to look at them in order to ask ourselves whether Mark's wording is closer to Theodosian Daniel or to pre-Theodosian Daniel. Yeah, I think maybe it's the Theodosian one. Is closer. You mean the usage of perfect? Yeah. Thlipsis hoia u gegonen. Oh well, oh yeah. I mean the other one is egenethe. It looks as if Mark, if he is really quoting something, and he's quoting something which is different both from Theodosian Daniel and from pre-Theodosian Daniel. Well, yeah, and I think, his change is significant, especially where he says "Heos tu nun," right? Until this day. Whereas in the Daniel text, it's until that day, because they're talking about, they're interpreting an eschatological vision. But the Heos tu nun, I think that suggests that, that's one of these places where Mark drops his mask and he says, look, we are now living in this time that was prophesied by Daniel.
instead of until that day, it's until now. Yes, it's a very important change, which is probably due to Mark or to pre-Markan tradition of early Christianity, which changed Hemera Ekeina, Hokairos Ekeinus, that day or that time, which in the eschatological discourse of Daniel is understood as sometime in the future. But here, this future, this eschatological future, has already come. Heos tunum. Yeah. Yes, this is the change that most probably occurred in the early Christian tradition, and it's very important for our analysis of the self-understanding of the early Christian community. We are living in the last times. The other thing that was interesting for me is the difference, the attempt to understand which version is closer. In Mark, this the grief, this temptation, thlipsis, is so great that there were no thlipsis of that kind aparches ktisios and ektisin hotos from the beginning of creation. In Daniel Theodotion, the picture is very much different. Not the creation, but the time when Giganeta ethnos, Peter's guess. Yeah, it's national rather than cosmic. Yes, national rather than cosmic. While the early translation of Daniel, who Giganeta's son, seems to be very indecisive whether ethnos or cosmos is being meant. In fact, we do not have any subject with this Giganeta son. Yeah, it's interesting. Yeah. You may propose different versions. Yeah, I mean, yeah, the people maybe, because it's a plural, right? But this might be different things as well. Okay, in any case, this is a clear indication that the book of Daniel, whether in the form of the old Daniel or in the form of the Proto-Theodosian Daniel or in some other form, was very important for Mark and his audience and early Christian movement. I mean, I think, you know, I think Mark's changing it to Heos to Nun is significant, but it's probably also the case that the author of Daniel thought that he was living in the last times also. Wouldn't you agree? You know, that this is all, it's supposed to be a prophecy that was said several centuries ago by this guy in the Babylonian court, but it was probably written during the Maccabean revolt, and the time of Thlipsis is, you know, what he himself and his fellow Hasidim or whatever they are experiencing, and that he's trying to tell his community, like Mark was, hold on, because the Thlipsis
means that God is about to intervene. The thlipsis doesn't mean that God has abandoned you. It means rather, in this apocalyptic mindset, that your redemption is near. Yes. I think it was an important topic for us to look at how the eschatology of the book of Daniel is represented or followed in the eschatological discourse of Mark. Let's now return back not to Mark still, but to Daniel 12, the passage that Joel mentioned, and he drew our attention to this important passage. But if I hadn't talked about it, you would have talked about it. Yes, probably, but I think that it's very important for all of us to look at the Old Testament association, the Old Testament background of these passages. How would we translate the beginning of pre-Theodotion, Daniel, just following the normal Greek usage? Кто из наших филологов-классиков мог бы попробовать перевести начало 12.1? Кто с нами есть из филологов-классиков? По-моему, нет никого. Я не вижу. Никого. Незаметно. А Мария Михайловна не с нами сейчас? А, вот, Марина. Да. Я имею в виду вот из этих, тех, кто были в какой-то момент, сейчас нету. Окей. Маша, вы с нами сейчас? Я с вами, да. Вот, как бы мы могли понять с вами вот это место? Kai kataten Орена Кейнен, параллеситай Михаил Вангелос Гомегос. Ну, тут вроде не сложно. Анастас это. Что? Тут вроде бы не сложно. Текст вроде бы не сложный. Про анастеса-то мы сейчас не говорим. У анастеса есть свои любопытные вещи, но они нас сейчас не важны. Нас интересует параллеситай. Видимо, тоже пройдет. Пройдет. Вот я думаю, поскольку дальше... В значении каком-то типа как называется, придет. Может быть, в таком значении скорее. Пройдет значение и придет, да? Подойдет ближе. Ну, мы же знаем, что пора с одушевленными предметами ведет себя необычно. Он означает не мимо, а к. И, возможно, приставочный глагол, он, может быть, сохраняет ту же самую особенность. То есть не пройдет мимо, а придет. Особенно если есть аккузатив. Придет, да. Да, есть такое употребление, действительно. Приходить просто куда-то. Но нужен аккузатив, правда. Ну, или предлог направительный. Да, это говорит против такого чтения. Да, то есть это могло пониматься в смысле придет параллеситай, но это не самое нормальное слово для параллеситай. И, возможно, действительно, Джоэль прав, что здесь это возможно, но не самый обычный и стандартный перевод появляется именно потому, что глагол парерхуме становится чем-то вроде
терминус техникус для теофании и ангелофании. Окей. Joe, do you like to draw our attention to some more passages? Well, With- the only other one I mentioned was Genesis chapter 32, verses 31 and 32 in the Septuagint. Yeah, but You don't like it, Maria? yeah. So there is avar in Hebrew as well. So Is it? it's- why Okay. why you quote it as Well, if there was, that I'm wrong. Yeah. it doesn't look good for me, this example. But we can check it together. Yes, it's also a bit different from other three passages that we looked at now. I mean, the Exodus passage, the passage of theophany to Elijah, and the passage of angelophany in Daniel, in that here the subject of parerchomai is not God or some angelic being, but on the contrary, Yeah. It's yeah. Jacob, who has just become Israel. I recognize it's not as good a parallel as these others, but still, it's such an important passage. And it's a passage that later Jewish thinkers thought about a lot. And it's a passage in which, Jacob gets the name Israel. So I'm not willing to give up on it totally, but I don't think it's as good as the Daniel passage. Yeah, but there is no difference between Hebrew and here. So Okay. Well, then I'll have to change something in my commentary. it's just It's not an insertion of a. yeah, it's not an assertion. That's true. Well, so where is the avar in the Hebrew? Here. Oh, sorry. I need to. Excuse me. Do you see? Rakesh, kasher avar. Okay, okay, I see it's there in verse 32. It's interesting, however, that this verb is encountered here just next to eidos, to teu, next to the vision of God. Mhm. Yeah, I mean the context is definitely a theophany. So I think one could still say that parechomai is becoming a technical term for maybe for a theophany, even though as you say, it's not Jacob who reveals himself, but God or the angel or whoever it is that he wrestles with. Yeah, I'm checking now apparatus, looking for some difference, and it looks like some manuscripts add after parelton add auton, and maybe that's Маша, может быть, вы выведите на экран, я тогда остановлю свой экран, а вы выведите ваш экран? It's not necessary. It's just addition of auton after
Parelton. I think it's not so important, but maybe if there is auton here, it can be understood in this meaning that he passed him, not just the place. Mhm. Yeah, I don't know. Yeah, it's a bit strange. Yeah. Okay, well, thank you. That's Yeah, actually, if I may, I just wanted to mention different passage, but probably it can be compared and can be interesting in this discussion. When I can show it when I was writing about Septuagint of Isaiah, I unfortunately I can't show my screen. So, can you give me access, please? Yes. Yeah, now I can do it. Okay. No, I still for some reason I can't do it. Не получается, Маша? Давайте я сделаю вас соорганизатором. Нет, это какие-то проблемы с моим компьютером, по-моему. Сейчас, подождите секундочку. Ладно, мне придется перезаходить. Okay, I'll just tell, and if you need, Mikhail will show context. Yeah. Маш, попробуйте еще раз. Я вас сделал соорганизатором. Может быть, сейчас получится. Это проблема с моим компьютером, поскольку он новый, то там какие-то настройки надо менять, и мне надо перезагружаться полностью, он пишет. Поэтому, наверное, не стоит это сейчас делать. I wanted to tell Может, мне показать что-то? Что? Может, мне показать какой-то текст, вывести на экран тогда от вашего лица? Да, я сейчас я расскажу и покажу тогда. В смысле, что и тогда скажу, что показать. Yeah. Okay. I wanted to tell about my my observation about a technical term for an angel, which is used several times in Gospel of Luke, for example, and it is a passive form from the verb apostello, so apostale, he was sent. And it's interesting that the same term, so this passive form, is used several times more in the Septuagint instead of different other terms in Hebrew. It's used several times in Daniel, where nahid, to go down, is used in the Aramaic, and in Isaiah in Hebrew it is vayaof, he flied here, and in Greek it's again he was sent. And it looks like it is just like technical term for which is used for appearance of angel, and this tradition is well known from Gospels, but it is also it was inserted in the Septuagint as well. Well, that sounds very important. Has anybody noticed that before? Have you? I'm not sure that this Isaiah passage was mentioned. I never saw it. Yeah, but I think about New Testament, it should be something. Yeah, but
but I mean, like, have New Testament scholars realized that when you move from the Masoretic text to the Septuagint, then apostello is inserted into contexts where it doesn't occur in the Masoretic text. Probably it should be mentioned. Yeah, I'm not sure that it's written. I mean, you yeah, should check that, and you sorry? know, you should see if anybody has noticed that, and if not, you should write a But I note. think but I think it's a good parallel to this your observation about parerchomai, that it's also a technical term which for theophany and for angel in Daniel. That's why I remembered it, because in Daniel it's also about angel. In the Septuagint, at least, and so there are some words which are used for to describe movements of angels, and so they are repeated in the Septuagint. One can summarize that the common denominator of both phenomena is that the Hellenistic Judaism and Septuagint and the Greek-speaking environment of the New Testament develop a system of technical terms for theophany and angelophany, while in the Hebrew text we still do not have that system of terminotechnicy. That's very important to me, and it means everybody needs to study the Septuagint more, if they want to be, even if they just want to be a New Testament scholar, a lowly New Testament scholar. Yeah, I think you should, like, just look at the TDNT and see if it's mentioned, and then some more recent literature, and if not, I think you should publish an article about this. Okay, agreed. Yeah, good, do it. Engage. In fact, our seminar has already generated a lot of ideas to be put in the flash of interesting and important articles. Let's look a bit more at this passage. Таким образом, мы уже говорили про то, что здесь перед нами такая очень символическая сцена, да? Вот эта ночь, ученики, оставленные Иисусом, куда-то пытаются плыть, всю ночь пытаются, и до самого конца, до 4-й стражи ночи, 4-й из 4, они одни, ветер противный. И вот, наконец, тогда, когда вот уже ночь подходит к концу, перед рассветом, да, он к ним приходит, идя по морю. С одной стороны, у нас действительно это отсылает явным образом к тому, как ранние христиане понимали свое бытие в этом мире. Да, вот ночь, Иисус нас оставил, мы здесь одни, а ветер встречный, ветер противный. Вот, но где-то по ту сторону этой ночи он к нам придет, идя по морю. С другой стороны, я бы видел здесь, кроме вот этой отсылки к грядущему второму пришествию, по ту сторону ночи, которая еще
у нас впереди, еще и отсылку к тому, что здесь у нас эта сцена, мне кажется, отчасти может отсылать нас и к сцене, вот, к истории Пасхи, воскресения, да, которая у нас тоже происходит тогда, когда ночь прошла, да, и вот ученицы Иисуса приходят у нас на гроб, вот, как только ночь кончается, да, вот, и в какой степени вот это как бы подозрение того, не призрак ли это, можно перекликаться с завершающими строками, завершающими сценами вот Евангелий, да, там, где Иисус должен показывать и доказывать своим ученикам, что он не призрак. Нет здесь тоже какого-то такого, какой-то такой переклички вот с этими сценами. I just wondered, Joel, whether in addition to this reference to the end of time, second coming of Jesus, to his disciples, we can also see here a reference to the scene of resurrection. Mm. Yeah, well, as I said before, it's taking place at a time of, when the sun is about to come up. So I would think that Mark's readers see themselves in the situation of the disciples, both when they're rowing and they can't make any progress and the storm is rising, and in Jesus coming to them, and that is also their experience, and the fact that he can still come to them comes out of the resurrection. And I think a grammatical point is relevant here. I think most of the verbs, almost all the verbs in the story are aorists, except in verse 48, erchetai. He comes to them, suddenly switches into the historical present just for that one verb. And I think that would be a very resonant verb for Mark's audience. Jesus comes to them in their hour of need. And that he can come to them because of the resurrection, because he's still there. Yes, I would also like to draw our attention to one more parallel within the Gospels, though not within the Gospel of Mark itself, but a striking parallel that I see here with the Gospel of Luke. Let's see. That's at the end of the Gospel of Luke. Where
Jesus' disciples, including a certain Cleopas, meet Jesus in the way. Wait a second. And then he comes to his disciples in Luke 24:36. Let's look 24:36. Jesus comes to his disciples, Esther and Messe auton, and he says them, peace to you, Irene Humin. And what is the reaction of the disciples? They were terrified and supposed that they had seen a spirit. The words are different, pneuma but not phantasma, but in general, this is almost the same reaction and almost the same feelings that we have just met in Mark. And Jesus has to reassure them that he is not pneuma, it's not phantasma, that's he himself. I think especially in this verse, Luke 24:37, the parallels are striking. Yeah, in verse 28, he pretends, or he wants to go further. He doesn't want to stay with them. And they say, no, you come with us. And so, it isn't the vocabulary is not similar, but the idea of him wanting to pass on is there. I still think in the Markan story, though, the athelen is strange. Right? He wanted to pass by them. I mean, maybe it's it's part of the story. He's going to pass by, so they cry out so he doesn't pass by. But still, the verb ascribes a desire to him to pass. Athelen paralthane. Wait a second. I'm going to open this place in Luke. Yeah. Yes, that's the very end of the Gospel of Luke. Almost the two last scenes in the Gospel, and one when Jesus shows himself, meets two of his disciples, one of them was Cleopas, and then just before the theophany, you can say, before the moment when they recognized that they had met Jesus, he said that they drew up near the village, and Jesus was pretending as though he would have gone to a further place, as though he was going to a further place. Yes? Autos prosepoeito, porotera parevestai. The words are different, but the idea is the same.
as in our passage, we use the verb parerchomai, and even prosepoieto, he pretended, is quite close to what we meet in Mark. He wanted. Yeah, he wanted to. Yeah, it's still. Yeah, I think the prosepoieto though is less strange than Mark's ethelen. I mean, that maybe that's how Mark understands it, but I'm not sure. Yes, and this passage, Luke 24:28, is a kind of parallel to the line in Mark where Jesus reaches the boat with the apostles, and then the next story, is about Jesus just 10 lines further. Mm-hmm. Yeah. You have a parallel to the story. Sorry. Excuse me. Can you see me? Do you see me? Yeah. Okay. Because something happened with the screen. We see you. We hear you. Thank you. And you can also read Experience you. 24:37. Mm-hmm. It seems as though two key verses of these two stories that follow each other in Luke resemble what you have seen here in Mark. The first story somehow resembles Mark 6:48, while the second resembles Mark 6:49. How can we explain this? Not only the parallelism between images, but even the fact that these two parallels occur both in Mark here and in the closing chapters of Luke in the same order. The idea of Jesus passing by, or wanting to pass by, or pretending to pass by, and then next line, after several lines, the image of disciples that have to be reassured that he's not phantasma or pneuma. Well, yeah, that's very interesting because Luke leaves out this story of the the walking on the water, and it's part of a whole section of Mark that he leaves out, which English-speaking scholars call the Great Omission, right? But I mean, I guess one theory that makes sense to me is, even though he leaves it out for some reason, and this whole section out of his gospel, he knows the story, and he's echoing it in the Emmaus story and the subsequent story in the resurrection account. Or you could do it the other way around, right? That Luke knows that Luke's Emmaus story and other resurrection stories that's the original story, and Mark has retrojected it into the ministry. And it's not completely incredible to me that Mark could have done that, because I think you can make a good argument that he did it in the Transfiguration story, that a lot of people have thought
the transfiguration story was originally a resurrection story, and that Mark or the tradition before him moved it back into the ministry. And another example of the same sort of phenomenon is the story of the what the Germans call Die Reiche Fischfang, you know, the great catch of fishes, which in the Gospel of John is a resurrection story in chapter 21, but in Luke, it's early in the Gospel, and it's a story within Jesus' ministry. It's a very similar story in John and Luke, but in John it's a resurrection story, and in Luke it's a commissioning story for discipleship. And I think a very good argument can be made that it was originally a resurrection story, as in John, and that Luke or the tradition before him has moved it back into the ministry. Because, for example, in the story in Luke, Peter says, "Depart from me, Lord, I'm a sinful man." That would make a lot of sense in a story of a resurrection appearance to Peter, who had, a few days before betrayed Jesus. So I guess the main point is that resurrection stories can become stories that take place in the ministry. Okay, thank you. To my mind, this parallelism between this passage in Mark and the resurrection stories in Luke are probably should probably be linked with the phenomenon that you just mentioned, that sometimes in the Gospels we have resurrection stories moved in the time of Jesus' ministry. And in this case, this story of crossing the sea becomes related both to the story of Jesus' resurrection and also to the expectation of his second coming. Так или иначе, вот эта история, которую мы сегодня прочли, история того, как Иисус пришел к ученикам и хотел их миновать. Это хотел их миновать, по-видимому, отсылая к Ветхому Завету. Использует какую-то лексику, которая уже становится в греческом языке этого времени техническим термином для того, чтобы обозначать теофанию или ангелофанию, что является одновременно отсылкой к ожиданию второго пришествия по ту сторону той ночи, через которую, вопреки противному ветру, плывут ученики Иисуса, и одновременно отсылкой к сцене воскресения. Вот с этими удивительными перекличками, наиболее буквальными с историями о воскресении у Луки. Можно я еще спрошу? Конечно. Я хотела спросить, нельзя ли вот это «хотел» связать с первой главой, где тоже желание присутствует в сцене исцеления. В смысле, не желание, а тот же глагол присутствует «хотеть». Ну и что может быть, это такой, с одной стороны, аллюзия на первую главу. Имейте в виду Марк 1, какой стих? 40, наверное, в районе 40-го. Да, 40-41.
прокаженный. Ему говорит, если ты хочешь меня очистить. Yeah. Ну, то есть, что это такое желание, в смысле, желание совершить чудо. И, соответственно, тогда он хотел пройти мимо них, в смысле, что он, так сказать, хотел им перформанс устроить. Проявить свою божественную силу. Maybe. Maria drew our attention to the usage of the verb tello here, as well as Джоэл ушел, поэтому, наверное, не надо говорить по-английски. А Джоэл уже ушел? Он куда-то отбежал, поэтому, наверное, стоит его подождать. Перед тем, как говорить по-английски, так нет смысла. Хорошо. Остальные, наверное, и так услышали. Я просто не заметил убегания Джоэля. Но возможно, что... Назвал. А как вы видите всех участников? Вот сейчас я вижу Джоэля. Yeah. Joel, I was asking, since there are many echoes and allusions between chapter 6 and chapter 1, whether this etele can be some sort of allusion to Mark 41, where this willingness is something necessary to perform a miracle, and probably in chapter 6 this etele, sorry, it's also about his, I don't know how to say it, Willingness to perform a miracle. willingness to perform a miracle, which is, as we see, one of the most important conditions to. No, I like that, though. In chapter 6, it seems like he doesn't want to perform the miracle. He wants to just keep passing on, but but if we already know that passing on is a miracle, it's Stephanie, so no, that's good. I like that. Of course, in 141, the splachnis theis, I think it should be, there's a textual variant, orgus theis. Yeah. Angry, which I prefer, but that's interesting. I have to run and give somebody some money, so good American dollars. So excuse me for a second. Yeah. I think we In any case, I think that we are ready to stop here. So, Joel, thank you. Okay, thank you. And we meet Thursday. Cheerio. See you. Thanks. See you. Спасибо всем, кто был с нами сегодня. Мне кажется, еще один пример того, что чем больше в текст вчитываешься и видишь в нем какие-то интертекстуальные связи, тем как-то глубже становятся смыслы, значения этого текста. Спасибо всем, кто с нами был и к нам присоединился. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо.